Okay. Hey, hello guys. So, today we will be seeing again at about specialized connected issues. I have around 1 hour. I have time. I'll try to complete this specialized connective issue within 1 hour. If I can't, then I'll have to take another session of the evening. In that, I'll complete this specialized connective issue. Then I'll have to take muscular connective tissue. And after that, I'll have to take uh, nervous tissue. Okay, wow. Yes. Specialized connective tissue right apart. Oops. Oops. Oh my god, OBS is hasn't yet got configured. Yes. So in case of specialized connective tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what are these அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா see இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ல தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூல தான் we have skeletal connective tissue, we also have fluid connective tissue. So in case of skeletal connective tissue, we have what else now? We have bones இருக்காங்க, cartilages இருக்காங்க. Then in case of fluid connective tissue, we have blood. Then we also have um, what? We also have lymph. Yeah, yes. So these are the categories. Okay. See, in the type of the skeletal connective tissue like cartilage and bones இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தாச்சு. Yes. இப்போதைக்கு shall we begin? Mm, okay, so first of all, I'm going to begin with fluid connective tissue. Okay, wow, because it's very goody topic. Okay, so yes, what do we have? We have fluid connective tissue, Ilya. Yes. So in case of fluid connective tissue, what do we have? We have the following. That is, you see, it is made up of fiber-free fluid matrix. Okay, well, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is what actually it is a fiber-free fluid matrix, and அது இல்லாம இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be also specialized living cells இருக்கும். What are they trying to tell you over here? That are trying to tell you platelets, they're trying to tell you RBC, they're trying to tell you WBC. Okay, specialized cells like எல்லாமே வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? Yes. இது வந்துட்டு cells வரும் that can neither divide, that cannot secrete anything. Like இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் what do we have? We have matrix. So matrix in your fluid connective tissue is there. In case of blood, it is your plasma, is your matrix. Okay. Yes. So let it be. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா who secretes this? Do you think RBC or WBC or platelets secrete matrix? No. The answer is no. They do not secrete or they cannot secrete matrix. Okay, wow. Yes, but now this check is going on. So that
Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have over here? So in case of fluid connective tissue, we have specialized living cells which cannot secrete matrix or they cannot even divide. Okay, yes, pa. So in case of blood, what is your matrix? Or in case of fluid connective tissue, what is your matrix? Is it plasma? And also, who secretes plasma? Tell me. So I'll just write this point. They can divide. They can't divide or they cannot secrete matrix. Okay. So yes, yeah. Okay. So what is it? See, yes, see, in blood ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா extra cellular இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your plasma. Matrix extracellular is also known as what? It is also known as intercellular matrix. Intercellular matrix. Okay. No, no. Extracellular and intercellular. Intercellular are between cells. Okay, but that is only when you have cell junctions. Okay, but or a cell bond, at least two cells on the bond magnetic. But that is not present over here. In connective tissue, no. Okay, wow. Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is none other than your plasma. Okay, what is this? This is actually another thing is your plasma. Okay, what is this? This is actually your plasma. Okay, yes, pa. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you know what is your matrix of the blood வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your plasma. Next வந்துட்டு இதுல இருக்கிற cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what are these cells? The cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா I suddenly said writing so small. RBC, WBC, then platelets. Okay, Papa. Yes. So then platelets. Okay. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes. So who secretes plasma? See, plasma வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is not secreted by a particular cell. Plasma வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is mostly of water. Is 90% of water. Also, what else does it have? It has வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா uh, remaining percent. So நிறைய things are there. You know what else are there? Like you know gases are there. Waste will be there. Then nutrients வந்துட்டு இருக்கும். Like what? Like you know minerals. Okay, then proteins, okay, then electrolytes. இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having without any doubt at all. Okay, வா? Yes. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this plasma is red in color because of due to the presence of RBC. Okay, well, that is red blood cells. Okay, yes, fine. Yes, that's it. Okay. Now if I'll have to go more. Okay, so first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we should know some basics. That is what is vascular tissue. What is vascular tissue? See, vascular means what? Vascularity. Vascular வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா means none other than vascular tissue means like you know it is a tissue where that has a
a blood supply. Okay, wow. I know that it contains blood vessels and all of these things. Okay, wow. Yes, see, actually, what are vascular system of plants? Xylem and phloem, phloem, yeah, yes. See, let's say that this is a tissue. Okay, vascular tissue now that vascular na supplied with blood vessels in artham. Supplied with blood vessels in artham. What is that? It means supplied with blood vessels. Okay, ba? Yes, ha. As we all know that it is supplied with blood vessels, then what does it mean if it is supplied with blood vessels? Any tissue that is supplied with blood vessels is what known as your vascular tissues. Okay, ba? Yes, vascular tissues regularly uh, okay, fine. Yes. Just 1 minute, 1 minute, 1 minute. I'll just okay. So yeah, I did get some confusions. Okay, see, um, in reality, okay. This is actually another thing. This is about vascular tissue. Yes, see, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, what you have is you have vascular tissue, you also have uh, see book content, you also have reality. Yes, see, in case of your book content, hmm, vascular tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா means blood. Okay, so in case of book, vascular tissue means blood, blood. Okay, yes. So vascular tissue relates or it means blood with respect to book. Okay, but in case of in case of reality, vascular tissue now, the tissue.
சாரி, வாஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so wait a second, I have some bookல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, will confuse all of us. Vascular tissues. See, what are vascular tissues, pa? Vascular tissues are those. Sorry, I said this earlier wrong, pa. Vascular tissues are not those tissues which has this blood vessels constantly. No, vascular tissue itself is blood vessels. Vessels like arteries, veins, and capillaries. Okay, va? Yes. இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்ன இருக்கும்னா they will have they will have a blood in them. Yes, they'll have வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா blood circulation. Okay, va? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have over here அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is made up of ஓகே. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் வந்துட்டு சர்க்குலேஷன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? ஓகே. இப்போதைக்கு இதுல வந்துட்டு என்னென்ன பிளட் சர்க்குலேஷனால என்னென்னலாம் சர்க்குலேட் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? what is all circulating கேட்டீங்கன்னா, it circulates you know what are these பா? ஆ it circulates வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, nutritive elements, then gases, then excretory products. Okay, then hormones. அண்ட் எக்ஸெட்ரா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான பொருட்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what are those பா? Nutritive product, so nutritive element, then gases, then excretory product, then hormones. Hormones in sense what? Endocrine glands produce பண்ணக்கூடிய substances are what known as hormones இல்லையா? Yes, ma'am. சரி, ஓகே. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do you have over here ன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have blood and then you also have lymph and also you have platelets. Okay, so yes, I am going to talk about all of them. But see, இங்க வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு தான் I'm going to talk about. Very, very in detail that chapter. That is, circulation chapters. We will be talking about that. Okay, va? That is, your body fluids and circulation. Body fluids பத்தி மட்டுமே we will be separately reading in a very detailed way over there. Okay, va? Yes. So இங்க வந்துட்டு you just try to adjust with what I'm trying to tell you. Okay, so இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do we have is we have first of all erythrocytes. RBC ன்னு சொல்லுவாங்க. Then this is your RBC. Then WBC க்கு it is also known as leukocytes or WBC ன்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. Then also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
In case of your blood platelets வந்துட்டு it is also known as thrombocytes அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. So erythrocytes, thrombocytes, leukocytes. இது வந்துட்டு is all the components regarding blood. Then what about lymph? Lymph அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is an extracellular fluid which is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா responsible for transportation of substances. See, actually I'll tell you. This is your fluid path. Okay, this is your blood path. இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இதுல இருந்து கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be leaking out. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be going into the tissues. It will be going into the tissues. ஓகேவா? அங்க டிஷ்யூஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ்க்கு நடுவுல வந்துட்டு சில பல விஷயங்கள் ஸ்டக் ஆகியிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will just collect all of them. Then again it will come back and it will come back and then it will be joining to your blood vessels. இப்போதைக்கு இது தெரிஞ்சாலே போதும் because they didn't even give that much. Okay. It is just a fluid. Okay, you just think it as like that. இது வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா செல்ஸ்க்கு நடுவுல லைக் டிஷ்யூஸ் பிளட் வெசல் செல்ஸ்க்கு நடுவுல எல்லாம் போகாது. இட் வில் ஜஸ்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் த டிஷ்யூஸ்லயே முடிஞ்சிரும். ஆனா செல்ஸ் ஃபுல்லார போயிட்டு உள்ள இருக்க சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அது லிம்ப் தான். லிம்ப் இஸ் சம்திங் தட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் ஆர் பிளட். பிளட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இஸ் லிம்ப் இட் செல்ஃப். ஓகே, தட்ஸ் எனஃப். ஓகே. ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு ஓவல் இன் ஷேப்பா தான் இருக்கும். ஓவல் ஷேப்டா தாங்க இருக்கும். ஆனால், யூ நோ ஓவல் ஷேப்டு நியூக்ளியேட்டடா இருக்கும். தென் பைகான்வெக்ஸா இருக்கும். புரியுதா? லைக் ஆனா மேமல்ஸ்ல மட்டும் தான் நம்மகிட்ட இருக்கிற மாரியே இருக்கும். விச் வில் பி பைகான்கேவ்டா இருக்கும். நான் நியூக்ளியேட்டடாக இருக்கும். அதே மாரி வந்துட்டு சர்க்குலராக இருக்கும். ஓகேவா? டிஸ்க் லைக்காக இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி இன் மேமல்ஸ். ஆனா வெர்டிபிரேட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்? அப்படியே ஆப்போசிட்டா. வெரி சிம்பிள். நமக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ நமக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்காது. அவங்களுக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அதாவது ஆர்பிசில தேர் இஸ் நோ நியூக்ளியஸ். தட் இன் மெச்சூர்ட் ஆர்பிசி. இன் இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி, குச்சி ஆர்பிசி வித் ப்ரொடியூஸ் ஆன் ஆர்பிசில தேர் வில் பி நியூக்ளியஸ். தட் வில் பி destroyed, then later on it will be like this. ஓகேவா? எஸ். எதனால வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா we want a lot of gas, like we want lot of gaseous transportation, we want lot of oxygen, we want lot of we also excrete lot of CO2. ஓகே. எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மேமல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்க்குலரா ஷேப்டா நான் நியூக்ளியேட்டடா தென் பைகான்கேவா தென் டிஸ்க் லைக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this particular fellow. What is that? It is circular shaped, it is non-nucleated, it is biconcave, it is also disc shaped. ஓகேவா? ம். எதனாலன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கா? எஸ். வை அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, the ரீசன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேமல்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they want increase the surface area. இன்க்ரீஸ்டு சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? ஏரியா. எதுக்குன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு தேவைப்படும். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ தே ஹேவ் டு அக்காமடேட் மச் மோர் ஹீமோகுளோபின். ஓகேவா? எஸ். யாஹ். 2 ரீசன் இருக்கு. டு அக்காமோடேட்
இது வந்துட்டு ஒண்ணா அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா gaseous exchange. இது வந்துட்டு that's it. Okay, yes. See, that's it. That means what? That means that RBC or the one and only job is what? Doing, transportation of what are substances, okay, mainly of gases. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have leukocytes. ஓகே. ஸோ டெல் மீ அபவுட் லியூக்கோசைட்ஸ். லியூக்கோசைட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி இருக்கும்னா, தே ஆர் இர்ரெகுலரா இருக்கும். நெறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லியூக்கோசைட்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம வி ஆர் நாட் கோயிங் டூ சி. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்டடா இருக்கலாம். இல்லன்னா வந்துட்டு இர்ரெகுலர் இன் ஷேப்பா இருக்கும். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தே கேன் சேஞ்ச் தியர் லியூக்கோசைட்ஸ்னா என்னப்பா? WBC இல்லையா? எஸ். ஸோ வாட் ஆர் WBCs? தீஸ் ஆர் தோஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் விச் ஆர் வாரியர்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ் 12ல வந்துட்டு ஃபங்ஷன்ஸ் படிப்போம். பட் கிளாஸ் 11ல வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அதாவது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு படிப்போம். பட் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கிளாஸ் 12ல தான் பார்ப்போம். ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இர்ரெகுலர் இன் ஷேப்பாக இருக்கும். அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கேன் ஆல்சோ சேஞ்ச் தியர் ஷேப் லைக் அமீபா. அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹேவ் அமீபா இல்லையா? அமீபா வந்துட்டு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் வில் பி லைக் திஸ். விச் வில் it will go like this. This is your WBC. Okay. So இது வந்து இப்படி போயிட்டு it will just capture. What is this? This is your bacteria or some other external things that are about to attack us. So அது வந்துட்டு இதுதான் போய் சாப்பிடும். So அது மாதிரி அமீபாய்ட் மாதிரி வந்துட்டு it can change its shape and then so that it can protect us. ஓகேவா? இது வந்துட்டு is an important characteristical property. Then இதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான வந்துட்டு this enables them squeeze out of blood capillaries. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் இட் டூப்பா? இட் வில் எனேபிள் தெம் டூ ஸ்க்வீஸ் அவுட் ஆஃப் பிளட் கேபிலரீஸ். லைக் லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் யுவர் பிளட் கேபிலரி. ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் ஆர்டரின்னு வச்சுக்கீங்களேன். இட் வில் பி ஸ்பிட்டிங் இல்லையா? இதுல வந்துட்டு லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் யுவர் பிளட் கேபிலரினா இதுக்குள்ள இட் வில் பி தேர். ஓகேவா? இதுல தான் அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போஸ் இருக்கும். அந்த போஸ் வழியா இட் கேன் ஜஸ்ட் ஸ்க்வீஸ் இட் அவுட் இட்செல்ஃப். ஓகேவா? லெட்ஸ் சே தட் இப்படி இப்பேற்பட்ட ஒரு செல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இத்துணூண்டு ஒரு ஓட்டையில போகணும்னா நார்மலா வி கேனாட் டூ. பட் இட் கேன் டூ. எப்படி தெரியுமா? இட் வில் கோ லைக் திஸ். Okay, so it'll just indulge itself like this, then it'll just go. Okay, wow. Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do we have over here ன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ம். இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டயாபீடியாசிஸ். ஓகேவா? What is this பா? இது பேர் தான் இது வந்துட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இல்லையா? Process of them going out by using their what? By using their structure is what known as in the process. This is your diapediasis. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have blood platelets. Okay. So what are blood platelets? Blood platelets are very simple. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா also called as thrombocytes. What can they do? They can they are வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா minute
non-nucleated ரவுண்டா இருக்கக்கூடிய இல்லைன்னா வந்துட்டு ஓவலா இருக்கக்கூடிய ஓவல் பைகான்வெக்ஸ் பயோகான்வெக்ஸ் bioconvex fragments of giant bone marrow cells called megakaryocytes. See, actually, வந்து பார்த்தீங்கன்னா, I would like to tell you all a few things. First of all, what is a megakaryocyte? What is a megakaryocyte? See, blood vessels ன்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is not a complete cell itself. Okay, இது வந்து ஒரு fragment of cell. Okay, this is what you should know. Okay, வா? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, megakaryocytes வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, is a very large cell that is found in bone marrow, which can actually, produces this cell that can produces platelets. ஓகேவா? எப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this is how it will do. See, we will have what? We have megakaryocytes in our bone marrow, megakaryocytes. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கக்கூடிய ஒரு செல். ஓகேவா? இட்ஸ் a very big cell. லார்ஜா இருக்கக்கூடிய ஒரு செல். What will this do? It will, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, will be breaks of small pieces, and in these small pieces இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்மால் பீசஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா actually what called as platelets. ஓகேவா? எஸ் தான். மெகாகாரியோசைட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் செல்ஸ் which are actually very large. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா lobulated nucleus வந்துட்டு இருக்கும். இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா extends into tiny blood vessels கூட வந்துட்டு it will be extending. அது மட்டும் of bone marrows வந்துட்டு it will be extending. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த small fragments of cytoplasm வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be breaking off and then it will be entering blood வந்துட்டு as a platelet வந்துட்டு இது வரும். ஓகேவா? எஸ் தான். ஓகேவா? எஸ். பை த வே, we have one thing I'll have to tell you all. Megakaryocytes. இதான வந்துட்டு அந்த 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 பேரோட ஃபுல் ஃபார்ம். இல்ல மெகான்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Mega means big. Karyo means nucleus. Yes. This means cell. That means large nucleus cell. Okay. Yes. So in the topic one that has been completed, that is your fluid connective tissue has been completed. Now shall we begin our specialized connective tissue level that cartilage மட்டும் இருக்கு இல்லையா? Yes, we will just begin this cartilage part. But with that we'll end the session. Then after that வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா around bone மட்டும் we will have, then that we'll see in the evening, then we'll be able to complete this entire connective tissue. Yeah. Then after that we will have to see still a few more points regarding this. Okay, I'll definitely talk about that. Okay. Okay. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is it pa? It is the connective tissue of what? In which uh,
இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா your connective tissue. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஸோ இந்த skeletal connective tissue இந்த skeletal connective tissue இருக்கு இல்லையா? What will it connect from? What are the things that the skeletal connective tissue will connect? Tell me. Any idea? Any idea that what will it connect in brother? Wait. ஓகே. சாரி. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, skeletal connective tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a connective tissue which forms ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஃப்ரேம்வொர்க் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதான் வந்துட்டு அ டிஷ்யூ நமக்கு தெரியாதா? It forms the supporting framework. ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it includes cartilage, then it includes also ஓகேவா? எஸ். ஸோ வாட் டஸ் இட் கனெக்ட் இல்லனா வாட் டஸ் இட் சப்போர்ட் பா? இட் கனெக்ட்ஸ் ஆர் இட் சப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிரைமரி வந்துட்டு மீன் வந்துட்டு இட் கனெக்ட்ஸ் 2 திங்ஸ் ஓகேவா? இட் இட் ஆக்சுவலி it doesn't connect two things. Sorry, that is what I came to say. It primarily doesn't connect any two things. I forgot it doesn't. Okay, why? Yes, like a rope mari. இதோட main role என்னன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா supporting, protection and also providing framework to the body தான் வந்துட்டு இதோட இதேவே. ஓகேவா? ஃபைனா? You just give me 1 minute. Okay, ma'am. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி the matrix. What is your matrix pa? That is extra cellular ground substance இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be solid. ஓகேவா? What will it be ba? It will be actually solid. ஓகேவா? எஸ். இது இந்த மாதிரி இப்போ இன்கேஸ் வந்து மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் யோர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சாலிடா இருக்குன்னா then we'll be classifying it into skeletal connective tissue. Like if in case there is a cell and அந்த செல்குள்ளார வந்துட்டு ஒரு fat இருக்குன்னா then what will we classify into adipose tissue. ஓகேவா? Yes. If in case there is the job of the cells that is in this particular connective tissue ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா which is to transport materials and that is fluid connective tissue. Okay. Yes. அதே மாதிரி if the job is to connect between muscles and bones or bones and bones then that is dense regular connective tissue. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா irregularக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல பட் irregular is kind of rare. It's literally not modification. Yeah, it's kind of rare. ஓகேவா? எஸ் தான். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும்னா forms the endoskeletal system.
uh, internal framework. அதாவது your entire structure is based on your இதுதான்ப்பா. Okay, this one only. Okay, let's say any structure, either காதோட structure, this ஓட structure, this ஓட structure, then your every structure, this every structure. Okay வா? Yes, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also வந்துட்டு of vertebrates, very important, vertebrates. And also வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it supports the body, it protects various organs. Okay, but what does it do, pa? It actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will protect various organs, and also it helps in locomotion. Okay va? Yes, it protects, and also இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா supports the body. For an example, we have ribs. The ribs protect what? Lungs, heart, these things is okay. Then yeah, this is an example. Okay va? Yes, so we have cartilage. Okay va? First of all, I'll be talking about this location part so that it will be very easy for me. Oh, first of all, we'll be talking about this, then we'll be talking about location. Okay, one second. Since we okay. Okay, see, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something, the tissue வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is elastic. See, nothing, you just look at your here in the external ear clear, you can just bend it as per your like you like clear. Why pa? Because this is made up of what? This is actually made up of this is actually made up of what? This is actually made up of your what is that? By cartilage. So it is actually made up of cartilage. So everything that this has, you can write it over here. Okay, first of all, it is elastic in nature. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, it is harder than dense connective tissue. What is your dense connective tissue? Huh? Dense. Wait, I'll first write. The first classification. Hmm? Sorry, your second classification. That is ligaments and all of these. Okay, va? Yes, pa. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what else? ஆனா, it is but softer than bone. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அதிகமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, எங்க எங்க வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, abundantly found in vertebrate embryos. அதாவது அந்த எம்பிரியோஸ்ல இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எடுத்த உடனே வந்துட்டு they will not have development of bones. ஓகேவா? If they have development of bones னா them coming out of the womb வந்துட்டு will be a very hard job because they will not contract. ஓகேவா? Yes. So அதனால வந்துட்டு மதர் மே பாஸ் அவே. ஸோ அந்த காரணத்துக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what happens is uh, they will have a cartilage that will slowly convert into bones and all of these things. Is okay va? Yes pa. Yes. Okay. Okay. So yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is less commonly found in the body of an adult. ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா its structure வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is very simple.
ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, the matrix வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா of cartilage வந்துட்டு is solid. Matrix is solid and it is also, pliable. Okay, it is also pliable and also it can resist compression. Okay, so what does the word pliable mean, ba? What does the word pliable mean? One minute. I'll just check how many members are in live. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா pliable இருக்கு இல்லையா, pliable வந்துட்டு means an object that can easily bend. ஓகேவா, நல்லா ஈஸியா வந்துட்டு இட் இஸ் அ பெண்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர். குட் இஸ் இட், இட் இஸ் அ பெண்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா, எஸ்பா. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you have see, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, this is a characteristical property. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is very single, very simple. மேட்ரிக்ஸ்னா சாலிட்னு பார்த்தாச்சா. எஸ், மேட்ரிக்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன் மேட்ரிக்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில பல fluid filled places வந்துட்டு இருக்கும். filled space. அதாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your entire matrix னா அதுல அங்கங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what would you have is you'll be having a particular place where அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will you have is you'll be having fluid. You'll be having fluid over there. Okay வா? So those specific places are actually known as what? Those specific places are known as actually lacunae. Okay வா? What are they? Okay, space called as lacunae. Okay வா? இந்த lacunae வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it have? It will have it it contains chondrocytes. ஓகேவா, இதில் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what does it have? It has chondrocytes. Okay. ஓகேப்பா. எஸ். சரி, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெயின்ஸ் chondrocytes இல்லையா, எங்க இந்த lacunae. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த chondrocytes வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி occurring in single or it can also occur in double or three, triple or even quadruple. ஓகேவா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் கேன் அக்கர். ஓகேவா, எஸ்பா. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு இது வந்துட்டு produces cartilage from a matrix. ஓகேவா, எஸ்பா. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when we are talking about its location, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is very simple. That is, uh, nasal septum, tip of the nose, epiglottis, tip of the nose, then between vertebral column,
Okay, between vertebral column. Next வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா limbs and hands in adults. ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்துட்டு is there. ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have their functions. Okay. Yes. By the way, இந்த lacunae இருக்கு இல்லையா, இந்த lacunae either it can have a single cell or it can have a double cell or it can have a triple cell or it can have a quadruple cell. ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா its function, and with this we will just complete the session. Okay. What do we have? We have a functions இல்லையா? So what are the functions? The functions. Okay. It can give support and flexibility to the body parts. Resists compression. Okay, why yes, pa. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it can resist compression. It can also, support flexibility. It can also support our body. It can also, be very flexible. It supports flexibility also. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it smoothens surface at joints and thus prevents the wear of bones due to friction. அதாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will I do is, let's say this is a bone and let's say this is also a bone. ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there will be some sort of connections and all of these things is இல்லையா? இப்போதைக்கு இந்த surfaceல வந்துட்டு you will be having this particular cartilage. இந்த surfaceல you will be having this particular cartilage. It's very simple. You have leg piece இல்லையா? Leg piece. Leg pieceல வந்துட்டு இந்த ஓரமா, this is the part. If this is your leg piece, if this is your leg piece னா, then here you will have chicken ன்னு வச்சுக்கோங்க. Here you will have chicken. Here this is where you will bite and eat. Like this. Okay, over here வந்துட்டு you will hold this and you will be eating it இல்லையா? இதுல வந்துட்டு this particular place இருக்கும் இல்லையா? That place also you can eat. That is because what is that? That is none other than your cartilage. Okay, that is none other than your cartilage. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு what will you have is you will have this cartilage. ஓகே, இந்த cartilage வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா it will reduce friction, so that இந்த இடத்துல வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்துட்டு it will be kind of soft இல்லையா? So even when both are hitting or when both are dashing with themselves அப்படின்ற பட்சத்துல what will happen is in that specific timeல வந்துட்டு it will resist the friction, it will resist the compression, and it will avoid the breaking of bones. ஓகேவா? Yes. So that's it for today's session. Then today evening we will complete this entire connected issue. Then tomorrow or today itself, I'll also begin this remaining topics because we do have two important topics. I'll just also tell you regarding PICS. This not this, this, not this. Yes, this one I want, and this one no, this one no, this one not now. No, 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 no. This one also not. No, this one has been completed. Yes. So,
Yes, pa. Okay. So yes, that's a C. You can see circular shape and irregular shape. You can see this is your biconvex round circular shape without any nucleus. This is in a random shape. Okay. Fragments of cells. Yeah. Yes. So that's it. Thank you. Bye bye.